Smiling so I don't scare you guys off. Speaking of scary, I got to know what happened backstage because that was pretty scary to watch. Falando sobre assustar, o que aconteceu nos bastidores ontem foi um pouquinho, a gente tomou um sustinho ali. Cara, eu não sei de onde foi que vocês tiraram, que eu sou de boa. Todo mundo achando que pode falar o que quiser. Eu acho que eles imaginam que a Amanda aposentou e a divisão de 145 não tem ninguém. E, cara, a Amanda aposentou, mas eu estou aqui. E eu estou aqui para segurar essa divisão e bater em todo mundo que achar que vai passar na minha frente. Dude, I really don't know where you got the idea that I'm chill. Like, just because Amanda retired, I mean, this division is not. And it's just because there's nobody at 145. Like, I'm here. I'm tough, and I am ready to actually hit every single 145 that comes and tries to get on my way. Did Chelsea say something to you that backstage or earlier that you were responding to, or how did that kind of start? A Chelsea falou alguma coisa para você nos bastidores, ou talvez um pouco antes, na hora da pesagem. O que levou você a agir daquela maneira? Na verdade, a Chelsea conversava comigo no Instagram, quando ela entrou no UFC. A gente já tinha até conversado entre a gente de casar uma luta, tentamos com o UFC, mas o UFC disse que ela não tinha nível para lutar comigo. Só que depois, quando casou ela com a Danielle, ela chegou a me perguntar o que eu achava, pediu dicas e tudo. Só que depois ela achou que fazendo o trash talk em cima de mim ia ser interessante e o UFC deu ela essa luta. E aí ela começou a falar que não me achava grandes coisas, queria me nocautear, que ela era muito melhor do que eu, que faltava as meninas pôr pressão em mim para me vencer. E aí eu falei, ok, eu vou ver ela pessoalmente e é do jeito que eu gosto. Pessoalmente, a hora que ela me viu pessoalmente, ela simplesmente não cruzava o olhar comigo, não me encarava, não falava nada, correu de mim quando a gente desceu do palco, ela saiu correndo ali atrás do pano preto, e eu fiquei irritada, porque não tem problema nenhum você falar, mas você tem que segurar o rojão. Actually, she reached out to me on Instagram before when she started in the UFC. When we talked, we chatted a bit, and we even tried to get a fight together and to fight each other. But the UFC didn't want it at that time, saying that she didn't have the level to actually fight me at that time. And then she even asked me for some tips. The UFC put up to fight the fight with Danielle, and then all of a sudden, this fight was scheduled, and she started saying some things such as, I don't think the opponents did what they needed to do. I don't think people put pressure on her. I don't think people did enough, and that you're not that I wasn't everything that people thought I was. And then, okay, we're going to see each other in person. That's how I like it. Okay, during weigh-ins, she wouldn't cross no eyes. She just basically wouldn't look. She would look looking down when I talked to her, when I looked over to her. And then she even ran a little bit behind, like the after the weigh-ins, when you go by the curtains there. So I just went up her and said, "Look, listen, if you're going to talk, let's do this. I mean, if you can't talk and not back it up." Does it kind of make it a little bit more fun when you have a little bit of beef with somebody right before you're going to fight them? Or would you prefer that it be a little bit more respectful? É mais divertido quando tem uma bronca entre as duas, ou você preferia que fosse um pouco mais respeitoso? Francamente, para mim não faz diferença nenhuma. Eu sou uma pessoa, eu falo isso sempre, gente. De onde as brasileiras veio, a maioria dessa galera da gringa não põe nem o pé. Então, nós estamos acostumadíssimos com esse clima de guerra, com esse clima de briga, com essa tensão. Às vezes, no sparring da academia é pior. Então, para mim, não faz diferença nenhuma. Quando chega ali dentro, a minha intenção é só bater e machucar em qualquer uma. Sendo amiga ou sendo uma pessoa que eu não gosto, não muda para mim. Frankly, it doesn't make a difference. And I always told people, it doesn't matter to me. I've always said all those people, from all those foreigners from outside of Brazil, they wouldn't even step foot into the climate that we actually have down there, like all the stuff that we do. It's always the war, always the tension, always the brawl. That's what it's like. And it doesn't matter. When I get in there, I get it. Actually, at the gym, things are even harder than what you saw. So when I get in there, it doesn't matter if it's a friend or a foe. I'm there to hurt. I'm there to strike. I'm there to do everything I can. Were you surprised that it went 3 rounds, or did you think you'd be able to get in and out quicker? Você surpreendeu que foi para 3 rounds? Você achou que você podia entrar e sair rapidinho?
Não, eu sempre penso que vai ser difícil. Eu sempre imagino que vai ser uma guerra, que a pessoa não vai desistir, assim como eu não vou desistir. Então, lógico que eu sempre tento acabar, eu faço para fazer o trabalho rápido ali, conecto a mão muito dura, mas toda vez que a mão entra é a mesma coisa, me agarram, me abraçam, então... Aí eu jogo cadenciado, ela me mostrou que botar ela para baixo e segurar ali seria muito fácil, no meio da luta, então eu falei, ó, tudo bem, se esse é o caminho mais fácil, então nós vamos fazer também. Então, não é algo que me surpreende, não achava que a Chelsea seria uma atleta fácil, porque é grande, é pesada, estava obstinada também a procurar alguma coisa, a querer alguma coisa, então, da pior das hipóteses, a gente sempre tem que imaginar que será uma guerra de 3 rounds. No, I actually always prepare myself for that. We always have to prepare because as much as I want to come out swinging, I want to come out to win, the other athlete who actually wants to do the same thing. I was able to actually connect really quick there, as you saw, pretty strong, but it always happens that way. I connect and they start clinching, they start hugging, they try to take me down. So that's what ended up happening. But midway through the fight, and I said, well, might as well just, use some cadence, use some movement, just kind of be a little more intelligent, smarter in my fight. And then I realized, like midway through, that I could just take her down easily. And and Chelsea, obviously, a tough fighter that proved herself being a tough fighter. But it's always like this: you always prepare for a war. You always prepare. They want it as bad. She came wanting something out of this fight as well, and you always have to be prepared for that, for a war for 3 rounds. And there was a part of the fight where she turned around and ran across the cage. Everybody online is laughing, thinking it's so great. I know you haven't been on social media yet, probably, but you should go on and look at all the memes because they're amazing. Você sabe que uma hora você dá uma porrada nela, ela saiu correndo. Eu imagino que você não teve tempo ainda de entrar em redes sociais, mas eu sugeriria que você entrasse nas redes sociais para ver a quantidade de memes que tem, porque a galera tá rindo muito, porque ela simplesmente saiu correndo. Então, assim, recomendo. Eu vou ficar surpresa quando alguém toma a minha mão e continuar andando em linha reta, porque eu sei que dói. Ela correr ali não me surpreende, não. Eu já vi ela correndo ontem daquele mesmo jeito, por trás da cortina preta. I'll be surprised the day that I hit someone and she keeps going forward. All right. The way she ran, it doesn't surprise me because it's the same way she ran back when during the weigh-ins on Friday. Thank you so much. With the win today, what's the message you want to send to the division, and what's the message you want to send to Dana White, because they may close or not close the division? So what's the message you want to send to everybody with the win today? Com a vitória de hoje, que mensagem que você quer mandar não só para a divisão, mas talvez para o Dana White por conta dessa situação? Fecha a porta da divisão ou não? Que mensagem que você quer mandar para o Dana e para todo mundo hoje? Que eu estou aqui, eu vou ser a cara da divisão de 145. Estou aqui para recepcionar, inclusive, a Rhonda, que cogitaram a possibilidade dela voltar. Seria uma honra gigantesca, eu sou muito fã dela. Para mim seria incrível enfrentar ela dentro do cage. Ou no 145 ou no 135, a Rhonda voltar, eu vou para qualquer divisão que ela esteja. Eu acho que seria simplesmente uma luta da minha vida, assim, já que a gente não tem mais a Amanda ativa no momento. E que é isso, e que quem achar que vai conversar fiado da divisão de 145 achando que não tem dono, vocês estão muito enganados, porque eu sou muito pior do que vocês estão vendo. That I'm here, that I'm the new face of 145. I'm actually here to welcome Rhonda. It will be an honor, an enormous honor to fight her. It doesn't matter, 145, 135. I will go down to any division that she wants. And for anybody that's saying, this is like a free ride at 145, no, I'm here, and I'm much worse than you think. What excites you most about potentially welcoming back Rhonda? O que te empolga mais das boas-vindas para Rhonda Rousey? A história dela, a carreira dela, eu acho que na divisão a gente teve algumas atletas com grande nome. Rhonda foi uma, Amanda foi outra, Holly foi outra. Eu não acho que eu consigo essa luta com a Holly agora, porque eu acredito que eles vão botar ela no cinturão de 135 se ela vencer a Chitara hoje. Então, eu acho que a Rhonda voltando, ela não deve voltar direto para uma disputa de título e seria simplesmente um dos maiores pay-per-view feminino novamente, ninguém tem dúvida disso. A Rhonda é incrível, ela arrasta um público. Acho que a Amanda passou ela em números, mas em mídia não. Em mídia, a Rhonda é a maior.
Então, sem sombra de dúvidas, isso me motivaria muito. For the history that she brings. I mean, there are women in this division that have done. There are women in fighting that have done so much. I mean, if you think Rhonda, Amanda, Holly Holm, I don't think that Holly would actually get a shot at this because they would probably put her at 135 if she actually beats Myra tonight. But it's just Amanda might have passed her in the numbers, but she didn't pass her in the media. She brings on a crowd, and I think that when she comes back, they wouldn't put her to fight for a title right away. But this would be one of the biggest female pay-per-views ever in the history of the UFC if she comes back. Thank you. Congrats on the win. Tremendous performance. Everything looked good. Great, really. The striking, boxing, the attacks off your back, the takedowns. What were you proudest with your performance tonight? Primeiro de tudo, parabéns pela vitória. Tudo estava muito bom. A trocação, a maneira como você estava fazendo grappling com ela no chão, a maneira como você controlou, a maneira como você manteve a tua calma, tudo. Do que você está mais orgulhosa na luta de hoje? Eu sempre da vitória, né? Eu entro ali para entregar tudo mesmo, fazer o trabalho incrível. As meninas, eu sempre peguei adversários muito duros aqui dentro e elas sempre engrandecem muito a minha luta. E é isso. Talvez a maioria ainda não tenha visto muito, porque geralmente eu gosto de ficar mais na briga, na trocação. Mas meu jogo de wrestling, de jiu-jitsu é muito bom. Eu treino há mais de 10 anos, então é divertido. Eu faço ali com muita tranquilidade, eu controlo, eu tenho paciência para fazer as coisas. E então talvez o meu maior orgulho ali dentro hoje seja exatamente o que eu falei que usaria nessa luta, que era a experiência e a tranquilidade. I think that first of all, the win, it's always gratifying. I think that the opponents always make the experience even better. They enhance my wins, and people haven't had the opportunity to see this because they always see me striking, but I've trained this for over 10 years. I mean, I think that my wrestling and my jiu-jitsu are pretty great, and I'm able to do everything that I can down there. I know how to defend. I know how to strike. I know how to control. I would say at the end of the day, then, that the most important thing tonight was my experience because I was able to use it for my good. Congratulations on the win. Thank you. Thank you. É isso. Thank you.